Новые люди? Да, похоже на... Ну, уже вечер, даже ближе ночь, я бы сказал. Ну что, я поднял свой авторитет в ваших глазах или наоборот окончательно его уронил? Тихо. It's you again. Да. What is it? Немыслимо. Closet is playing them like a fiddle. Tell them how bad they got played, and they'll tell you the truth. There are many ways to go about it. All of them really good. Что мне говорите про отличные Those варианты? are the other guys. My shit is solid gold. You can trust me. Все эти мысли выглядели хреново. Oh, you don't like these arguments? Let's see you come up with your own then. Come on, everyone's waiting. Where are they? Why is Goldmouth mean to him? Something is wrong. It doesn't look like he's succeeding. Похоже, не удастся мне его разговорить. Ладно, мужики. Я понимаю, что... What the hell are you talking about? Меня сломала одна чика. Look around, cop. These men are dock workers. They don't want to hear about your psycho circus. I don't know, boss. I'm always up for another suicide attempt. Yeah, me too. I'm always up to see a cop cry. Этого You не won't будет. hear it. That's enough for the circus now, officer. Let's do procedural questions, or even, why not take a little breather? These working class Fuck. oafs don't know how to talk about feelings. You shouldn't have opened up to them, or anyone. Весьма печально. Ну, не то, чтобы мне хотелось тогда. Хотя... терять возможность этой белой проверки. Оставлю-ка я ее на потом тогда. Ну, раз не хотят со мной разговаривать, то не то, чтобы мне это больно и хотелось. Близится время. Время, когда мы идем к проклятому курильщику. У меня опять какие-то There. мысли. Working class drunk. You know what this means, right? Дерзко. Cracked it. All in a good day's work. Погоди, чё? Что я щелкаю-то? What do you mean, what did I crack? Look at how working class that drunk is. Бывший предводитель пролетарского восстания. No, it's not. Нет? Это же пропавший муж. Yes, and you found him. Now go and tell the working class woman. Protect and serve, recruit. Didn't she repeatedly tell you her husband isn't missing her? А, But he is missing. You heard her. The worry in her voice. шампанского, я отправляюсь выполнять свой долг. There's no need for champagne when there's honor, recruit. Go and tell the working class woman what you found right now. Интересно, к чему это приведет. А то, может, действительно это не ее муж. И я сейчас в лужу сяду просто. Женщина, там пьянь. God damn it, I already told you. My husband isn't missing. And I specifically added that I didn't need to know where he was. Ну я же его нашел. Very well then. Where is he? Вон показать на пьяницу пролетарию моря. Excuse me? I don't follow. There's something else hiding in her voice, though. A trace of worry. Я нашел пьяницу пролетарии, подумал, что это ваше. Right, cause working class women come with alcoholic husbands. You know what? Ват. Remember, about that what. Never ever say what. Что-то плохое, наверное, извините. Да, я несу. Что я говорить не буду. Знаете, что я вам скажу? Что-то плохое, You наверное. were right. I do have an alcoholic husband. Although not that one. Так он тоже No, пропал. he's not. Or maybe he is, I don't know. He's probably in the park or in Shamrock somewhere, drinking with his friends. I haven't seen him for... Well, to hell with him.
There. She's worried now. Ким, только мне кажется, или у нас тут и правда дело про вашем без вести? I wouldn't be so sure. Man, just to be completely clear, do you want to report it to the police? Report what? He's just out drinking with his friends. I'm sure the police has better things to do than to chase down local goofballs. Я просто думал, что дела про ваших без вести... Что называется, что мы правы? Неправда? Мы можем всех дураломов переловить. She sighs, but you can detect a slight hint of gratitude and relief from her face. Alright, go ahead. Do you have any questions? Как он выглядит? Honestly, not that different from you. Если честно, он... Какой-то он любитель Oh, диска? thank God, no. It hasn't come down to this yet. Тогда почему вы говорите, что он похож на меня? Well, he's slightly chubby. What else? He was wearing a dark brown leather jacket with a bright blue inner lining. It's his cool jacket. God knows it's too cold to run around in this, but he refuses to change. I even tried throwing it away once, but he just dug it out of the bin. Can you believe it? Достал ее из помойки? Well, what can you do? I hope that at least that extra lining helps him keep warm at night. I wouldn't like him to catch cold. She's thinking about him out in the cold, in some park, or on the coast. And it's making her more and more worried. Где вы его последний раз видели? Yesterday morning, he went to the library. He went to retrieve my book and he promised he'd walk straight back home. Because we talked about this. We talked about not wandering off again. I don't know what to do. I honestly don't know. Gone for around 36 hours then. Damn, this is a missing persons case. She turns away from you in an attempt to recover. Спасибо, я думаю, So you are going to look for him. Да. Thank you. Please do. Even though I'm sure he will return home by himself. I'm still sure of that. Ну, подожди. She tries to maintain a brave front, even though her eyes reveal the opposite. I'm sure he will too. When he does, would you let Precinct 57, Kim Kitsuragi, know? I will. Of course, officer. As I Nice. said, it's probably nothing. Спасибо, мы потопали. Курага, у нас новое дело. Забей на этот труп. Так. Где-то рядом с книжным магазином. Не знаешь, что ему... Значит, что он пьет где-то спрятано. Найдите его и по возможности верните домой. Мог ли он находиться среди тех, кто находится с Титом Харди? Может быть, это заставит их меня уважать? Или же я опять облажаюсь? Мужик. Я иду куда хочу, так было и будет. Хорошо? Рене? Такс. Ух ты. I like playing in the dark. Sharpens your nocturnal instincts. Feels like being on recon again. Мужик, знаешь, что ты про это ружье? It's a Bell McGrave. 4.46 caliber. Breech loading. Revachol made. Good weapon. Accurate and reliable. This one's inoperable. The bolt spring is missing and the mechanism is jammed shut. Still a beauty. Where did you find her? В подвале. I'm not surprised. There are probably lots of forgotten wartime weapons lying around here. Back in the day, everyone had something stashed away. As for the rifle, I don't know what else to tell you. These BM-446s are an antique. No one uses them anymore. The ammunition is impossible to find. Печально. Что ты скажешь мне про I цветочек? prefer the old name. Insulindian Lily. Girls brought them to young cadets when they entered service. Wearing them on your cap was supposed to bring good luck. Это релизская военная традиция? It used to be. But the communards were fond of them too. Call them revolutionary flowers. Bells of the revolution. И как? Удача пришла? You know what? No. They brought me misery. False hope. And disappointment. The revolutionaries sullied them. Понятно. But
It wasn't the revolutionaries that sold the ID for you, was it? She gave them to me too, and your jealous little heart just couldn't accept it. Enough! I can go over these matters in detail with you, Gaston, but not while we have company. So, officers. Так, ладно, что ведь еще не расцвели. Maybells don't blossom yet, do they? Maybe on some remote parts of the city they do. But I think you'll have to wait for at least a month. Ладно, спасибо. Что-то мне добавилось. Найдите мужа пролетарки. Этих титр поставьте. Что мне там? Капитан Ландшах. Он оно как. Так. Угу. Не каждый же сказать. Митсуги родить Сутису. Найдите мужа пролетарки. Ладно, мужики, я вас оставляю. Может, без меня комфортно. Искать пьянь, да? Ну, я говорю, я предполагаю, что, возможно, он сидит в отсеке с компанией. Может быть, возможно. Кто его знает. Так. По-моему, да, вот сюда, здесь дверь. Бабуль, ты все метешь? Мети. Мети. Что это такое? A shift in temperature. The air chills around you. Dust settles on the stony floor. A former architect stands before a slice of window, a room plan in her hand. A cold wave has made the air in the building stand still and frozen, with temperatures falling down to -20 degrees Celsius. It's red from the cold. She's breathing on her fingers, clasping the plan. Traces of sadness are visible in her expression. Faint pencil lines on paper depict the same place, but a missing eastern wall connects the room with the neighboring apartment. Ideas for arranging the furniture have been jotted down. It's clean and empty, with new tapestry embellishing the walls. A standard HB graphite pencil has fallen off a three-legged stool in the middle of the room. Допустим. Эта мысль, наверное, что-то должна была дать. Ну, если мне что-то эта мысль дала, то только вот это, которое я также пущу в риторику, на всякий случай. Потому что кто его знает. Схожу-ка я на балкон. Тут вандалка стояла, да? Мерли ты. Дерьмо. Все стоишь и наблюдаешь, дурочка. Ну-ка, что у тебя там в хате? А ничего у нее там нет. Ладно, что она там не может сказать? Hello again, officers. Have you come to admire my mural? Что, мазут? Red-dyed heavy fuel oil, intended for exclusive use in government vehicles, to be precise. What did you think I was using? Aquarels? Sucked it out of a cop's fuel tank myself. Back in Jamrock. She really did it. She's proud of it too. Пары мазута вредны, понятно? Something to think about next time you're driving around in your pretty little piggy carriage. К чему это она сказала? А бы то ни было... Может, это я? Шип этот неубор. Ладно. Бабуль. Give me a moment. Ask away, policeman. Что вы можете рассказать о Синди? The artiste? Nothing I can do about her, I'm afraid. She ruins the walls faster than I can clean them. Still, she leaves an old lady to her business. More than I can say for others. Понятно. Ладно, спасибо. Мы пойдем. Так, вот эта квартира, в которую кто-то должен был заехать, насколько я помню. Так, похоже, и не заехал никто сюда. И соседняя квартира коммунара. Так.
Пацаны очень любят позировать с оружием. А, да, это есть такое у них. Дурная привычка. И все? Больше здесь ничего нового нету. Вот там, очевидно же, что-то есть. Потому что, когда мы прошлись вот тут вот, там было, очевидно, какое-то взаимодействие. Вот там вот. Но до него надо как-то дойти, надо что-то сделать с дверью. Ну, если даже ничего не получится. Ну, не знаю. Посмотрим. Ладно, выйдем на другой балкон. На востоке виднеется бордовое свечение городских огней. Вдалеке слышен шум машин. Да, это мы поняли. Так, какая-то запертая дверка. Я в ней не могу попасть. Заперта. Ну, мы на полчаса раньше, конечно, пришли к вот этому вот чуваку, но тем не менее мы пришли. Есть кто дома? This door is made of metal. No one answered. We should return in the evening. At 9 p.m. the earliest. Полчаса, курага. Что мне делать в течение этих получаса? Куда мне ползти? Скуна побазарить? Возможно. Поговорить с Куна — это в тащем-то вариант. На самом деле. Можно было сходить в эту квартирку маленькую. Что-то около. Можно поговорить с Куной. Есть Куну, а есть Куна. Куна. Are you trying to sneak up on me? Come to slit my throat in my sleep? Logic error. She is not sleeping right now. Pig's come to take me out. Trying to snuff me out. Чего Then ты why are взяла? you sneaking up on me like that? It's not a good idea to scare me, pig. Понятно. С этими двумя вообще бесполезно разговаривать. Just an ordinary war. Nothing to see here. Спрятаться невозможно, 8%. Ну и не будем пытаться. К чему нам это? Так. Скуна бесполезно, скуна бесполезно. Пытаться найти пьянь можно будет больше. Я говорю, сколько тут? 25 минут даже осталось до 21 часа. А потом ползти обратно. Скамейка. Понятно. Еще придется платить опять этому Гарту за то, чтобы он это, я скажу, номер мне открыл. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Нет, нам в принципе здесь ничего не надо. Новые данные по жмурику и всему остальному нам сообщат только по идее завтра. Still here, stuck in this damn jam, my man. What's up? Мелочи для рабочего класса. Что я вижу в его глазах? Ease into it. Don't go too far. This seems like a personal matter. Давай, Доминис, распахни мне свою душу. Что у тебя печальный вид такой? I'm okay, man. Just the jam's got me down. The fumes, the chemical rainbows, the tarpaulin stretched on the frames and the dull engines off. Maybe the full-on direct approach wasn't correct. Damn, it's tricky business looking at it. Да, это видно. Хитрая телега. Такс. Она говорит, что факт, это что-то новенькое, что ее пьянь где-то тусовалась со своими дружками. Я говорю, единственный вариант, который у меня есть, это типа пойти между ног. Изображенный образ девушки написано что-то там. Лоранж диско. Диско это мы знаем. Диско это мы. Что щит? The crumpled salmon and butter billboard still soaks in the canal. The lieutenant. Такое. Тоже ничего категорически нового нету. Что сейф? Что-то есть. Где-то что-то может быть. Иди пытать
Счастье с риторикой. Такое. Пробежимся в обратную сторону. Смотрим, может там что-то появилось. На зиму? Не знаю. Фотография сохранена. Да, это мы знаем. Все еще стоишь? Right to work! Right to work! Shame on you! Ладно, я просто должен спросить, откуда ты родом? What's it to you? Просто любопытно. Big mess caused by union greed. But I only fight for the rights of people. Что ж, понятно. The man has turned his attention elsewhere. He should... What's it to you? В ходе расследования обычная рутина. Am I a suspect? Done no crimes. I only fight for the rights of people. Не, ну, We're all workers, right? Workers stick together. Came from the eminent domain, in Jamrock. Backgrounds in odd jobs, heavy lifting, cargo hauling, bouncer work. I know the drill. Здорово, я знаю много бывает. Worked at Territorial. Ring a bell? Думаю, что да. Uh-huh. It was a long time ago. When a bunch of ungrateful, lazy cockroaches can't get their act together, decide to block honest work for beats me. They mumble no. There's something odd in the way he carries it. Fine. It was probably nothing. We were promised work. We'd be in there, working, if the bastards hadn't shut the gates. Main gate's locked. Would take heavy ordnance to bust it open. Could try to get in through the secretary's office. Doors locked. The guards blocking the way to the access panel. Через офис секретаря. And I don't mean the scrawny mess punk either. I mean head measurer. Or whatever he is. Why don't you go arrest them instead? I'm sure they've done plenty of criminal shit. It would be better for the neighborhood if you went home. At least for now. If you can't get in anyway. No! They will give up eventually. Or get drunk. Leave the button unguarded. Then we charge. Интересно, я мог им, в принципе, открыть дверь из офиса? Понятно. Чё нового у тебя не было? Hola, wandering man. How can I help you? Шикарная коллекция кружечек. Yeah, the janitor who gave me the key to his apartment said the guy's a bit of an asshole. Bit of an asshole? А, да. Чё, устаревшие взгляды. Человек с такой смешной коллекцией кружек не может быть уж таким плохим. Да, коллекция кружек явно. Like I said before, I don't know much about this weasel, but the bossman said he's a real piece of work. Что-нибудь ты знаешь Thanks for helping. Los Ardis? They're sort of like you. Come on. He's just trying to keep the peace. Why not? Must be nice being... Ничего получается. Можно сгонять обратно к Эврару. Конечно, интересно, что мне скажет Эврар сейчас. Конечно, опять же, все это бегание между ним и бабулей на яхте немножко достающее, но тем не менее весьма любопытно, что они говорят. Потому что, о, не доверяй ему, доверяй ей. You're back before the cargo container. Its draw has not lessened since you were last here. If anything, it seems to have... Это просто какие-то безумные навыки моторики надо иметь. Или же еще что-то. Жалко, что вниз спуститься нельзя и посмотреть, что происходит с другими контейнерами. Лево. Я пойду. Я вижу, что тебе ничего не сказать. Эврар, такие новости. Твои парни не то чтобы очень хотят сотрудничать. Mr. Dubois, I hear the meeting with Titus was a glowing success. That's such a relief. Titus can be a handful sometimes. Now,
What can Everett Clare do for you today? О, ты как Куна уже о себе в третьем лице? Так. Я свернул эту лавочку. Какую лавочку? Most certainly, Harry. Nothing brightens my day like brainstorming these things with you. Thanks. Я вас сейчас... But of course, it's the... You can now go and tell Titus about this. Also, Harry, here's 5 real. Давайте возьмем. The lieutenant watches you pocket the banknote. He looks a little puzzled. Купим по мороженке. Good boy. A real team player. By all means, Harry, what's on your mind? Давайте попробуем сказать ему про свернутую лавочку. Mr. What? Что? Подозрительное варево. Вы сказали мне сделать его... Did I? Правда? Well done then, Harry. I like not knowing about it, and I'm sure you made the right call. I spend the whole day delegating tasks, and it's a great relief to see people taking initiative. I don't even want to know what all of that means. Brew, shady, alcohol, turned off. I'm gonna let the world surprise me. Yes, yes, my best men are tracking it down. What's that, Harry? You're getting a little pale. Is it the words paranoid schizophrenic and lost gun in one sentence? Don't worry, it's just a lead. It'll probably turn out to be nothing. Так, почему как будто бы побледнее поставили... Версия. Еще про слов от Great! Джойс. You want to bounce something off your old friend Mr. Clare, right? Well, let's hear it, Harry. Я рассказал Джесси, что встречался It's с вами. perfectly okay. Even if you've told her everything we've talked about, it's absolutely fine. Ладно. Absolutely, Harry. What's on... Подаю. Пошел. Ладно. Я надеялся, что что-нибудь удастся допрояснить, но, к сожалению, нет. И вряд ли Харди будет позговорчивее. Очень даже сомневаюсь, что бегание туда-сюда, требования права, чтобы они будут позговорчивее чего-то можно достичь. Разве что больше насмешек, но, казалось бы, да уже. Они меня и так за говно не держат. А вот еще просто. Но мы неумолимо приближаемся к времени, когда нас может что-то новенькое будет ожидать. Когда мы вернемся к этому хуряге. Прижу-ка я вот эту вот. О, можно было бы, кстати говоря, попробовать так как ходу почитать. Мало ли, может быть, попробуем. Сядем и поговорим. Кто-то требует диалога. Я сомневаюсь, что это получится, что из-за того, что не получится, но все равно. Попытка была предпринята. Прошу прощения, уважаемый. No response, wherever this woman is. Your words. Интересно, она просто здесь сидит, чтобы потроллить меня или что? Вообще никакой реакции. Сидит тут уже второй день, кайфует, наверное. Хоть бы хны. Может, теперь они станут разговорчивее. Тhanks, дуболомы. Что у вас здесь есть? Здесь точно ничего нет. Я поговорю с вашим шефом. I've got nothing to say to you. Не хочешь, не надо. It's you again. What is it? Нет, все равно 17% это вообще ни о чем. Вот было бы там 30, это да, это я понимаю. Вот тогда бы можно было бы разговорить и попытаться, но чтобы мне подсказывать, что это занятие и прям-таки идиотское. Так, правильно? По-моему, An intricate web of blue line. It still kind of looks like a map of the stars in the night sky. But something's not right. Кто же Gone.
Ушедший. Ну ладно, For логично. you to discover. You've gotten as far as you will without assistance. Someone who knows about history could tell you. Кто знает историю. Кто знает историю. Может у Лины вот этой вот спросить. Пробовать. Лучшие хиты. Записка с The холодильника. note is written with a blue pencil on a piece of lined office paper. The kid. Does it say anything interesting? Да. This is tangential at best, but the lieutenant's detective instinct is still active. Someone has scribbled, S. I can't believe the off-site copy is still here. The illiterate ginger kid keeps stealing stuff from the studio, so I had to hide it somewhere safe. Так. Безграмотный жишкет продолжает таскать вещи из студии, поэтому мне... Вот это же You'll интересно. find the filament memory with the off-site copy in the frozen ice cream maker. Please take it home, ASAP. It's important. I'd do it myself if I lived in a civilized place with a freezer. Take care, Suliswaf. Сулислав. Так, какой-то безграмотный рыжий шкет. Я знаю как минимум двоих таких. Что продолжает таскать? Найдешь узловой блок памяти с внешней копией в замерзшей машине для производства мороженого. Интересно. Looks like someone from that radio game company upstairs. I'm a little surprised they just left their property lying here. Может, они просто ходили That's a спешкой? plausible hypothesis. Ну, мне, конечно, такой узловой It блок. belongs inside a radio computer, storing its memory. It's like a tape. You listen to disco tapes, right? It's like one of your disco tapes. It's like the production schedule you found. Only this one's an off-site copy. Безграмотный рыжий шкет? Это кто? Really? You don't have a single guess? Ты про Куна? Oh, I'm sure that child would love to get his hands on a filament memory. Even if he doesn't know what to do with it, he'd probably try to pawn it for speed, based on our encounter. Есть предположение по поводу того, где может быть замерзшая машина? I don't know. I assume it's somewhere close to the ice bear fridge. В подвал. Didn't you see one right next to the breaker box? Looks like someone from that radio game company upstairs. I'm a little surprised that that's implausible. Ладно, что ж, хоть что-то новенькое, что-то интересное. Сейчас сгоняем в подвал. На всякий пожарный. Жвачка. Сохший лампочка. 6 crumbling petals rest on your palm. They're white, a bell-shaped crown. Курага. This is the Insulindian lily, called Maybelle's or Lucille's tears during the revolution. Girls used to pin these on soldiers before sending them off to battle. То, что нам сказал Рене. This flower is a spring flower, but it's a bit early for that, isn't it? Он случайно оказался на крыше. Maybe. Maybe not. We'll see. Так, они Yes, сны? but not this early. Not to my knowledge. It looks dried, preserved. Кто их приколол? Какая сторона? The revolutionaries, so the communards and the anarchists. White's their color, but the custom started in the suzerain's army, so it held meaning for the kingsmen too. It's about girls and boys more than sides. Girls sending off boys who are going to their deaths, then also dying themselves in the ruins from dysentery and consumption. It's a symbol of the civil war. The petals feel dry and fragile in your hand. Water flows under the channel bridge. Dark water. You rub your sides for warmth, but there is none. Inland, above the Martinez distributary, the channel that brought wastewater from the silk mills of Jamrock, and then dead bodies during the war. The wrinkled fingers of an old man crush flower petals, then sprinkle them in the stream like white salt. Это, скорее всего, про Рене вот последнее предложение говорилось. Так, Ким, у нас новые зацепки. Кто этот чел? Почему я могу на него навестись, но тем не менее могу здесь произвести? Такс. О, holy shit, точно, мне же нужна... Нафиг мне эта папка, мне нужен здесь фонарик. Ага, другое дело. Ну, машина, поведай мне интересного чего. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. The ice around it slowly melts. Turning the crank feels oddly satisfying, like stirring your childhood dreams. In the distance you hear water,
is all gone now. You'll never become a poet or an entrepreneur. What better to assuage the creeping sense of failure than some frozen fat and sugar? И что? Наверное, надо подключить все обратно. Both cables are on somewhere. A machine hums along somewhere in the dark. Так, а теперь еще раз. Ты, может, там все растаяло уже. This orange machine is buzzing like an old submarine. It has, turning the crank, is all gone. What better to assuage the creeping sense of failure than some frozen fat and sugar? Ну, чувство надвигающегося провала. Ну, блин. Для проверки можно будет выбрать ее еще раз. А то есть нам недостаточно, что ли, нашей монтировки? Надо что-нибудь посерьезнее? The bear's eyes are still glowing red. Нет. Технологически найти титры, поставить для записи. Нет. Сильно не жертву, закройте шлюз в среду. Мальчик на балконе. 328. Если кто дома. Ну, в принципе, можно было бы... Ну, подожди. Я хочу разобраться все-таки немножко. Так, взаимодействие. Вот. The note is written with a blue pencil on a piece of lined. Someone has... You'll find the filament memory with the offside copy in the frozen ice cream maker. Please take it home, ASAP. It's important. I'd do it myself if I lived in a civilized place with a freezer. Take care, Suliswaf. Тhanks. Возможно, я что-то досломал. Сначала разморозив вот эту вот штуковину. Так, вот тут еще раз что-нибудь есть? А, тут что-то есть, смотрите-ка. This orange machine is buzzing like an old submarine. Почему бы, собственно, и нет? This orange machine is buzzing like a... The ice squeaks beneath the pry bar. You think you've got the bar jammed in there pretty well. But you see the pry bar's metal handle bending. Yeah, well, that's a good pry bar. I'm not criticizing it. But this ice cream maker is frozen shut. It takes an advanced tool to get it open. I have no idea, officer. This ice cream maker isn't important enough to requisition a special tool. Sooner or later, you will stumble upon a tool mighty enough. И что, я сломал фонку только что? Нет. Фу, кстати, господи. Но... This orange machine is buzzing сила мне... like an old submarine. Тогда, наверное, ее стоит... Two cables up something... Why did you do that? The lieutenant raises his brows, but doesn't say anything. Может, если она размерзнется, то у нас будет больше шансов открыть. Ладно, но выбора-то у нас не то чтобы особо много. Теперь надо идти к этому курильщику. На 2 минуты опоздали. Так, на всякий пожарный возьмем бонусы халявные, пускай за счет авторитета. В принципе, скучался Хонкой. Можно было бы спросить еще Скуну, мол, а ничего ли ты не потырил там, а? Засранец малолетний. Я думаю, он вряд ли нам ответит. Или скажет, что Куна все продал, купил спиды и упоролся. Действительно, смотрите-ка на него. Явился, не запылился прям по часам. Подожди, Ким, не пугай его. Достань волыну лучше сразу. Привет. Gendarmerie, you found me. It feels like a Friday. He seems to be in a good mood tonight. And his shirt is still unbuttoned. Так, мы нашли It was ключ. mine. My friends use it from time to time to visit me. Ну и что? So tell me, are you here to make things right again? Наладить? Есть вопрос? Просто наладить, вывести на сногсшибательный уровень.
Если честно, я просто стараюсь не особо напортачить. Beautiful. I have some good news for you. Да. My Sunday friend is visiting me tonight. I told him about you and he'd like to say hello. Step in. He's already waiting. Очень хорошо. That's nice, but I don't have anything to tell you. It's my friend you're looking for, not me. He takes another drag of his unfiltered cigarette and looks around. It's getting dark and the neighboring windows have lit up, one by one. Downstairs, a cat crosses the yard, disappearing into the bush. Besides, I've got to run. He's going to leave you alone again. That's sad. Так, что ж, ступай. Куда To the бежать? city. It's a beautiful night. А ты не хочешь остаться и побазарить? A man on high heels stumbles out of a basement club, music blasting over the entire district. It's chilly, and as the chemicals hit his nervous system, 1,000 shivers ripple through his body. Ладно, но пообещай, что мы еще поговорим, это важно. Something flutters in the corner of the lieutenant's mouth as you're saying those words. Чё ты We'll вывез? talk. Just not tonight. Take care, alright? Давай, вали. Когда-нибудь воскресного друга. И он исчез. Так, есть ну что-то необычное. Different, of course. Может, почему-то все время расстегнутое. Ну, так хорошо местишь так. Мне что-то... Чё он вечно... Ему не холодно? His shirt. Рубаш. His shirt. Но... His shirt. No, I don't know why his shirt is always unbuttoned. Come on, detective, let's go. То есть, человеку, видимо, не холодно, да? Я-то на них тут смотрю, на их окрестности, мне холодно становится, а ему, видимо, норм. Видимо, какой-то закаленный цвет. Это вот ты, да? Это с тобой я должен позарить. Без Б. Что она делает? Ну... Чтоб ты знал, без фокусов, да? Я сначала пошарю у тебя тут. И, типа, по весам делам не приходится бывать по всему Новошору, да? Мне насрать! Я здесь закон. Так, фаеры. Дата открытых лекций в местном универе. Студенты, да? Место край. Там есть что-то. Там есть что-то. Кажется, же квартира сделана первым годом. В воздухе витает аромат дорогого мужского парфюма. Что это у нас? Ну, выходной шелковый халат с драконом. Драма и электрохимия. Возьмем. Чего нет? На старых газетах стоят ведра с краской. Что это? Логика. Внушение. Возьмем. Ничего, что я вот так вот тут, да? На самом деле это моя квартира и ваша. То есть я могу переночевать Officers здесь. of the Revachol Citizens Militia. Какой-то ты убогий. My name is Charles Vildrouin, and I am an official with the coalition government. I work for the Institute of Price Stability on assignment from Sur-la-Clé. Стабильность, да? I heard you talking to my friend outside. Very good. Super. I am here to assist you in any way possible. Ask me about the hanging. Так. Нашел режим. Скажите, где вы взяли сие? Вот это. I got it from the head of the Samaran delegation on my trip to Lomantang. It's made from a special charcoal-colored bamboo. It's an emblem of the formal normalization of our diplomatic relations. Не против, если я ее возьму? He's alluding to the decade-long war of independence, while deftly brushing aside the complex causes behind the conflict. That's really all I can tell you about it. The lieutenant takes out his notebook and nods to you to proceed. Так. И что же такой чиновник, как вы, делаете в Мартинезе? The coalition is only looking out for the price stability. Inflation is a killer, like a heart disease blocking the normal circulation of the economy. It must be controlled. Oh. The economy impacts the entire international community, which is why it requires international oversight. И что такое стабилитет цен? It is the most important thing. Это мне нечем. It's the central goal of any sound monetary policy. Maintaining the price stability is essential to maintaining high levels of economic activity.
which is essential for maintaining high levels of employment, which is essential for maintaining the social stability. Basically, it makes sure the price of bread doesn't change. Précisément. Too much inflation, bread becomes too expensive. Too much deflation, it becomes too cheap for bakers to produce. That's why the Institute of Price Stability works to keep inflation just below 2%. 2% чего? But not too far below. No. Too below is also bad. Below, Это but не close ответ на мой to 2%. вопрос. The coalition believes in the importance of informing the public about the benefits of the price stability. Transparency is one of our principles. Would you like an informational pamphlet? Давай. A sound monetary policy is essential for addressing uncertainty. Stability is the raison d'être of the moral intern. It's the reason why I identify as a moralist. But oh, I don't have my leaflets on me today. That's too bad. You can always call our information line. Making information available is part of the moral intern's commitment to transparency. Что за международное сообщество? La communauté internationale is what Revacholians colloquially call the coalition. In other words, the nations that stopped the disaster of the revolution. Понятно. Ты бюрократ. Yes, as I said before, I am a commissioner from Sur-la-Clé working for the Institute of Price Stability. This is one of the main projects of the Moral Intern. Wait, there isn't actually an Institute of Price Stability, is there? Or maybe there is. God, it's impossible to understand whether someone from the Moral Intern is joking or not. Я раньше слышал Морлинтерте. It's the international organization for moralists, hence Moralist International. The Institute of Price Stability is just one of its many mind babies, as is the coalition. О, выходит, мы на самом деле работаем на вот этот вот. There are more nefarious powers to work for than the moral intern. Вы моралист? But of course, Ну почему? because moralists believe in a normal, stable world governed by democratic values. Ким? Me? Ни Б, ни М, ни Кукареку, отвечай. I'm a lieutenant of the RCM, dedicated to maintaining law and order in Ravachol. Это же A логично. very moralist answer. The lieutenant is practiced in the art of putting on a show for one's superiors. На, что такое нормальный стабильный мир? The Occident is part of the normal world. Oranje, Sur-la-Clé, Он про этот клей так и разговаривает. Martinez? No. Martinez is something else. Что насчет остального Revachol is generally difficult. It's led by an interim government, which means it hasn't yet achieved full democracy. But they are working towards it. You're all doing very well here, relatively speaking. Думаю, что я не моралист. Похоже, морализм это дико скучно. Мне нужно что-нибудь подинамичнее. Идеология иноземных захватчиков. Шольцем, демократия, бессмысленный обман. Короче, класс. Станет под пятой капитала. У меня такое ощущение, что всякий раз с людьми я выбираю вариант 4, ничего из высшего. Это и есть морализм. Is this option D usually the most reasonable answer? Все остальные за гранью. Обычно самое Not скучное. boring, my friend. Responsible. Moralism is all about compromise and achieving the achievable. It's pragmatic, realistic, and level-headed. An ideology for doers. Are you a doer, my friend? Now, enough of this delightful political interlude. Was there anything else you wanted to ask? Про Sur-la-Clé. What's there to say? Sur-la-Clé is a modern, urbanized country that measures very high on the Human Development and Freedom Index. Mostly, though, it's known as the executive heart of EPIS. Moreover, it is a great sponsor of less emerged countries. Revachol is only one of its many darlings whose progress it supports and cherishes. Darling, that can't be an official designation. Что делать Ревашоль любимчиком? Because a great percentage of Revachol's culture hails from Sur-la-Clé. Its language, its people, its cuisine even. Or at least in the downtown La Delta area. Jamrock and other parts of the international zone have been mercifully spared of Sur-la-Clé's love for meatballs and mashed potatoes.
Что вы можете сказать про Оранию? Oranje is an exemplary nation who, as a core member of EPIS, contributes 28% of our annual budget. Next to Sur-la-Clé, Oranje is probably the most prominent member of the international community. Но если не брать Эви, что такое Орания? Oranje's economy is one of the most advanced in the world. It has successfully transitioned from heavy industry to advanced services and generally acts as an engine for sustainable change in the international community. But that didn't tell you anything about Oranje. Да. About what? Об Орании. Oh, it's very urban and very well organized. Their streets are clean, their horse cars run on time, the people are polite and efficient. Like I said, they are an example for less emerged nations to follow. Какой-то беглый ответ. If he knows so much about Oranje, maybe he also knows about Oranje's mercenaries. Да, возможно, сейчас мы его спросим по это дело. Там появился такой вариант? Нет. Что ты делаешь здесь? Well, I'm renovating it. It is an interesting project. The building used to be a 12-story skyscraper before the cannons took the top 4 stories off. This, of course, happened when the coalition forces landed here. Да. You could say I'm undoing some of the material damage the international community caused when we arrived here. Хорошо, сменим разговор в бизнесе. Whatever you wish, officer.